Hi, Margaret. Hi, Alicia. It's so good to see you. Good to see you too. I feel so like behind. Oh my gosh. Oh well, you'll get caught up. I love the pictures. Oh, They're thank you. gorgeous. Oh my gosh. It was a lot of fun. You Yeah. guys, the live stream is on. Oh,
Uh-huh. It is. Uh-huh. And it's the video is not. And how are we gonna do, for instance? Okay, Damaris, can you mute Okay. yourself? Yep. Okay, I'm gonna hang up the phone then. Yes. Are you there, Sarah? I'm here, Damaris. I'm here. Very So- good. We can hear you. You're all set. Okay, so I'm gonna mute myself again, no? Very good. Yes. Okay. Thank you, Sarah. Uh-huh.
Dr. Weeks, are we ready to begin? Is everyone with us? Looks like everyone is here. Welcome, everyone. Good morning. Can you all hear me? Sometimes it's a little soft. I have to lean into the computer. Good morning. I'm Dr. Larry Weeks, proud superintendent of Phoenix Elementary School District Number 1. And I want to welcome you to this morning's plan and measures that we have put in place for our children's safe return to school. Before we begin, I would like to acknowledge that the virus is scary and that these times are hard. It's up to all of us to follow the CDC guidelines so that we all can stay safe and healthy as possible. Please know that Phoenix Elementary is here for you and that we want to hear from you. We also ask that you complete the Back to Learning choice form as soon as possible. Your selection helps us make adjustments to our plan based on your voice. Your prompt attention to completing this form is greatly appreciated. Today, you will hear from our 4 action teams who have been hard at work for countless hours researching CDC guidelines from health professionals. Dr. Weeks, Yes, ma'am. we need to allow for interpretation, please. Oh, I'm sorry. That's okay. Went rambling on. We're learning. If we could just give her a moment to catch us up, please. Soy Larry Weeks, el superintendente del Distrito Escolar Primario número 1, y estamos aquí para darle la bienvenida a nuestras familias con esta teleconferencia y para asegurarles que estamos tomando medidas que vamos a poner en su lugar para tener a los niños seguros al regresar a la escuela. El virus está aquí y queremos hacerles saber que tenemos planes para apoyar a los niños y a tener seguridad en las aulas al regresar a la escuela. So today, you will hear from our 4 action teams who have been hard at work for countless hours. Así que hoy vamos a escuchar sobre de los equipos líderes que tenemos, de los 4 equipos líderes que tenemos, para explicarles el trabajo que ellos están haciendo para tener protegidas las aulas. Researching CDC guidelines from health professionals for the reopening of schools, guidelines from our State Department of Education, as well as our governor. Nuestros equipos han estado revisando las guías de la CDC, también las guías que nos han dado los profesionales de salud para la reapertura de las escuelas y las directrices del Departamento de Educación del Estado, así como del gobernador para tener seguridad en las aulas. This research helps to form the plan that will be shared with you today. Estas investigaciones forman parte del plan que vamos a compartir con ustedes hoy. Our action team leads will share these plans that were also provided to our governing board at a June 25th work study session. Los líderes de nuestros equipos también van a compartir con ustedes estas directrices que se presentaron al Consejo Escolar en la reunión pasada. We will begin with Ms. Sarah Sims. Welcome, Ms. Sims, and thank you. Vamos a comenzar con Sarah Sims. Bienvenida a la señorita Sims. Podemos empezar. Good morning. Let me get to the PowerPoint here. Buenos días y vamos a presentarles un PowerPoint. Are you all able to see this? ¿Todos pueden ver esto? Perfect. Thank you. Welcome everyone this morning. I know that there are a ton of questions out there, so I want to make sure that we open this with everyone knowing that this is a live stream, but you're not able to give questions
right now during the presentation, but we will put these emails and these numbers up a couple of times. We encourage you to please reach out to us. I'm a mom. I have a million questions. I know that you do as well. So please email us, give us a call, let us know what your questions are. I am here this morning representing the health and safety team. All of our staff district-wide was invited to join a team to make sure that all questions were answered, all safety considerations were taken into account. My team was led by Dr. Victor Diaz, our lead of HR. He was not able to be here today, so I am filling in for him. Sarah? Yes, Damaris? Slow down, please. Sarah dijo que ya sabe que tienen ustedes muchísimas preguntas, pero esta es un live stream, está en vivo, y les pedimos que se reserven las preguntas llamando por teléfono o mandando correos electrónicos. Los números van a aparecer varias veces en la pantalla. Y ella entiende que como ustedes, pues ella es madre también y que tiene muchas preocupaciones, pero aquí hoy no se van a contestar preguntas. Por favor, envíen todas las preguntas que tengan, las preocupaciones, por medio de email o llamando a los teléfonos que van a aparecer en la pantalla. Ella es parte del equipo que dirige Víctor Díaz, pero él no puede hoy presentarse aquí. Thank you, Damaris. I neglected to introduce myself. My name is Sarah Sims. I am the Special Populations Coordinator for Phoenix Elementary. I work in the Federal Programs Department. So we're going to go ahead and get started with the Health and Safety Plan. Sarah dice que ella se le olvidó presentarse a sí misma, pero ella es la coordinadora de poblaciones especiales y trabaja directamente relacionada con el gobierno federal. Of course, our goal is charting a course for safe return for all to school on August 17th, when we will go back in person tentatively. El objetivo que tenemos todos es que haya un regreso a la escuela saludable el 17 de agosto. We're going to start with bus safety. Vamos a empezar con seguridad en los autobuses. We know that students will be needing to board our buses. We will be asking all passengers and anyone at the bus stop to practice physical distancing, 6 feet apart while waiting to board. Sabemos que los estudiantes van a necesitar usar el transporte de los autobuses y estamos pidiendo a todas las personas que vayan a llegar a dejar a los niños que mantengan el distanciamiento social y las normas de seguridad. We know that parents know their students best. If your student appears to be ill in any way, we are asking for you to please keep them home and not allow them to board the bus. Sarah, I lost. Did you lose me? We're back. Okay. We know that parents know their students best. If your student appears to be ill in any way, please do not allow them to board the bus. Sabemos que los padres conocen mejor a sus hijos y si se dan cuenta de que su niño está enfermo, por favor no le permitan subirse al bus. All passengers, driver, and bus attendants will wear face coverings. Todos los pasajeros y la persona que maneja el autobús van a necesitar usar mascarillas. The drivers and bus aides will be following all of the Arizona Department of Transportation guidelines as far as safety with face coverings. Obviously, nothing can cover their eyes or obstruct vision. Los conductores van a seguir las directrices del Departamento de Transporte de Arizona. Obviamente no pueden cubrirse los ojos, pero van a tener mascarillas también. We would ask that students sit in alternate seats if possible, leaving a seat open if there is space. Pedimos que los estudiantes se sienten en asientos alternos si es posible, si hay espacio. We will allow only one student per seat unless those students are household members and then they are able to share a seat. Solamente vamos a permitir un estudiante por asiento a menos que sean miembros del mismo hogar y entonces se puedan sentar juntos. Windows will be open approximately 1 inch with the air conditioner running to increase circulation on the bus. Las ventanillas van a estar abiertas aproximadamente una pulgada y vamos a tener el aire acondicionado funcionando para incrementar la circulación. Please have conversations with your bus riders about no touching any other passengers or parts of the bus
other than the handrail that they need to enter the bus safely. Por favor, conversen con los conductores del autobús para no tocar a otros pasajeros o partes del autobús a menos que necesiten usar el pasamanos. The bus will be disinfected after each run by the bus driver or the bus aide. El autobús se va a desinfectar después de cada recorrido, lo va a desinfectar el conductor o un ayudante. Next, we'll discuss playground safety. Playground equipment will not be open for use. Vamos a continuar con seguridad en el campo de juegos. El equipo del campo de juegos o playground no va a estar disponible para usarse. By equipment, we mean the play structures, the swings, those types of things. Por equipo nos referimos a estructuras de juego, hamacas y cosas por el estilo. The school fields and the courts are open for use. Los campos escolares y las canchas van a estar abiertas, van a estar disponibles para usarse. And each homeroom class will have their own bag of playground equipment for use while they're out on the fields and courts to minimize the amount of touches on that equipment. Y cada aula principal va a tener las propias bolsas de equipo para que los niños puedan usarlos en los campos y en las canchas y minimizar que estén usados por otros. The Centers for Disease Control and the Arizona Department of Education have given specific guidelines as far as capacity in restrooms. And so use of restrooms during playtime will be closely monitored by staff so that we can adhere to those capacity rules in restrooms. El CDC y el Departamento de Educación de Arizona nos han dado directrices muy específicas sobre el uso y el distanciamiento en los servicios sanitarios, así es que durante el tiempo de juego los servicios sanitarios van a estar altamente supervisados por el personal para respetar las reglas de capacidad. Student belongings. We are asking for family support in students not bringing anything with them to school. Objetos personales de los estudiantes. Les pedimos a colaboración a las familias para que los estudiantes no traigan nada de su hogar, traigan ninguna. Students will be provided all of the school supplies that they need by the school district. A los estudiantes se les proporcionarán todos los suministros escolares que necesiten cuando lleguen a la escuela. Student materials in the classroom will not be shared. Los materiales de los estudiantes en las clases no se van a compartir. And we will have a place where students can keep their materials free from other people's accessing them. Y vamos a tener un lugar donde los estudiantes pueden guardar sus materiales donde no estén al acceso de otros. Next is the health and safety signage. We do want to make sure that it is visible everywhere around our campus. So there will be posters stating facial coverings and hand washing expectations will be displayed in front offices and around campuses in English and Spanish. Lo próximo que tenemos es letreros de salud y seguridad. Van a haber carteles o letreros indicando las expectativas del uso de mascarillas y lavado de manos en las oficinas principales y alrededor del campus en inglés y en español. Videos in English and Spanish will be created and provided to teachers to review and model with students, covering topics like proper hand washing techniques. Se van a crear videos en inglés y en español para que los maestros los revisen y los usen de ejemplo con los estudiantes, por ejemplo, sobre temas como el lavado de manos. Proper hand washing, proper facial coverage use, and proper physical distancing. Lavado de manos adecuado, uso adecuado de cubiertas faciales o mascarillas y distanciamiento físico adecuado. We'll also be taking advantage of the regular announcement procedures to remind everyone on campus of our safety procedures and expectations. También vamos a tomar ventaja, vamos a utilizar la transmisión regular de anuncios para recordarles a todos sobre las precauciones de seguridad. And as I mentioned earlier, all restroom doors will have signage posted with capacity limits. Y como mencioné antes, todas las puertas de los servicios sanitarios van a tener letreros donde se indican los límites de capacidad. Events and field trips. Unfortunately, all field trips and anything beyond the classroom is on hold until the end of 2020.
lamentablemente los campos, los eventos exteriores, las visitas afuera de la escuela, los campos de estudio, van a estar suspendidos hasta el final de este año. We will do our best to accommodate requests for virtual events, things maybe like a concert or an art show. Each of those will be evaluated and considered by district administration. Haremos todo lo posible por tener eventos virtuales, como conciertos, exposiciones de arte, pero esto va a ser considerado por la administración del distrito. Face coverings. We will be following the City of Phoenix ordinance regarding face coverings. Face coverings will be worn by all students, staff, and anyone visiting any of our schools or district sites. Mascarillas a todos los estudiantes, el personal, cualquier persona que visite nuestras escuelas o el distrito van a tener que utilizar mascarillas, siguiendo las restricciones que nos han dado. We do want to, of course, bring attention to the fact that if students do not have a face covering, we will be providing one for them. También queremos llamar la atención y decirles que si los estudiantes no tienen mascarillas, se les proporcionará una. The Centers for Disease Control suggest 6 feet between students when possible. We will adhere to that physical distancing as best as we can, but we will implement masks in case that 6 feet has to be minimized. Los CDC sugiere un distanciamiento social de 6 pies y si los estudiantes no tienen, si los estudiantes tienen, vamos a requerir las mascarillas y en algunas partes tal vez no es posible tener los 6 pies de distancia, pero el uso de mascarillas se requiere. School visitors. Until further notice, no non-essential visitors will be allowed past our front offices. Visitantes a la escuela, hasta nuevo aviso, no se permitirá el acceso de ningún visitante que no sea esencial más allá de la oficina principal. We know this may be difficult, but parents, family members, and guests will not be allowed in classrooms until further notice. Sabemos que esto va a ser difícil, pero no se permitirán padres, miembros de familia o invitados en las aulas hasta nuevo aviso. Parents are encouraged to maintain physical distance when arriving with students to campus in the morning and when picking up in the afternoons. Se anima a los padres a mantener distanciamiento social cuando llegan a la escuela a dejar a sus niños y luego cuando llegan a recogerlos al finalizar el día escolar. You will be hearing much more from your individual campuses regarding specific morning and afternoon and any other procedures on the campuses. Ustedes van a escuchar mucho más de su escuela particular con respecto a los detalles para las llegadas en la mañana y luego en la tarde, los procedimientos que se van a seguir en cada campus. And of course, parents are encouraged to communicate with school staff and district office staff via phone or email anytime it's needed. Por supuesto, animamos a los padres a comunicarse con la escuela y con el personal de la escuela por medio de teléfono o por correo electrónico. Breakfast and lunch will be served in the classroom until further notice. Desayunos y almuerzos se servirán en las clases, en el aula, hasta nuevo aviso. We understand students may have food allergies, and we will be working to accommodate all safety precautions for those students. Sabemos que algunos estudiantes tienen alergia y trataremos de acomodar las provisiones al respecto para cada situación. Classrooms. Like I said earlier, we will do our best to maintain 6 feet of physical distance. Las aulas, como dije antes, trataremos todo lo posible porque se mantengan 6 pies de distanciamiento social. No more than 15 to 17 students in any learning space at one time. No más de 15 a 17 estudiantes en un espacio de aprendizaje en un momento dado. Small group learning will be allowed only if teachers and all students participating are wearing proper personal protective equipment or PPE. Aprendizaje en grupos pequeños solamente ocurrirá cuando el maestro y los estudiantes estén usando
el PPE, el equipo protector adecuado. The classrooms will be disinfected one time per day with a solution called Vindicator and missing equipment. Las aulas se desinfectarán una vez al día con un líquido llamado Vindicator y con equipo vaporizador. Should a matter arise that requires staff members to touch a student or another staff member, physical distancing will be resumed as quickly as possible, and hand washing and disinfectants will be used as quickly as safely possible. Si se diera una situación de seguridad que requiriera que un miembro del personal tocara a un estudiante o a otro miembro del personal, el distanciamiento social se reanudará tan pronto y tan seguramente como sea posible. Se usará lavado de manos y desinfectantes de inmediato. And we did mention earlier, please keep all student belongings at home, and what students are using at school will be kept separate. Y como mencionamos anteriormente, por favor mantengan las pertenencias de los niños en sus hogares y los materiales aquí en la escuela se mantendrán separados para que no tengan mucho contacto. Our hand washing expectations. Students and staff will wash hands with soap and water for 20 seconds. Lavado de manos, las expectativas para el lavado de manos, los estudiantes y el personal se lavarán las manos con agua y jabón por 20 segundos. These are the minimum times when that will be done. When arriving to school, before, after using the restroom, before and after eating, and prior to leaving school for the day. Y estas son las ocasiones mínimas en que se van a lavar las manos cuando llegan a la escuela, después de usar el servicio sanitario, antes y después de comer y antes de salir de la escuela al finalizar el día. Hand sanitizer and the outdoor hand washing stations will also be available so that we can lessen the number of persons who need to be in a restroom at one time. También habrá disponible desinfectante de manos y estaciones de lavado de manos al aire libre para minimizar el número de personas que van a estar en un servicio sanitario al mismo tiempo. Campus ventilation systems. We will continue to change indoor air filters each month. Sistemas de ventilación del campus, continuaremos cambiando los filtros de aire de interiores una vez al mes. Classroom air systems will continue to circulate continuously during school hours. The fan will never turn off. El aire de las aulas circulará continuamente durante las horas escolares, nunca se va a suspender los abanicos. Interior doors that can be propped open will be done so if it can be done safely to reduce touches. Si las puertas interiores se pueden dejar abiertas, se mantendrán abiertas para reducir que los niños las toquen. Student and staff health checks. Very important. Daily health checks will be conducted with temperature screenings and symptom screening. Revisiones de salud de los estudiantes y del personal. Se llevarán a cabo revisiones de salud diarias con exámenes de temperatura y síntomas. Students or staff with a temperature above 100.4 or displaying symptoms will be separated according to CDC guidelines. Los estudiantes y el personal que tengan una temperatura superior a 100.4 o que muestren síntomas se separarán de acuerdo con el protocolo de los Centros de Control de Enfermedades y se separarán hasta que puedan salir del campus. Very, very important that each and every family update their contact information. If we should have a child that needs to go home, we need to make sure we have the most recent number to get in touch with you so that you can pick up the child. Es extremadamente importante que las familias tengan actualización de sus números de contacto en caso de que necesitemos llamarlos porque el niño necesita regresar a su hogar. Staff will contact families of those students with symptoms for immediate pickup. We do ask that you come to the school as quickly as possible to receive your child. El personal se comunicará con las familias de aquellos niños que tengan síntomas para que vengan de inmediato a recogerlos. Les pedimos que hagan todo lo posible por llegar lo más pronto que puedan. Symptoms we will be watching for, runny nose, sneezing, cough, shortness of breath, temperature of 100.4, or newly acquired inability to taste or smell.
Los síntomas que vamos a estar poniendo atención son secreción nasal, estornudos, tos, dificultad para respirar, temperatura superior a 100 grados.4, incapacidad recientemente adquirida para percibir sabor o olor. Thank you so much. That concludes the health and safety team recommendations. I believe next we are going to hear from Dr. Shelman Brown, Director of Curriculum and Instruction. Muchas gracias. Estas son las guías que estamos presentando del el equipo de salud y seguridad. Próximo vamos a escuchar del doctor Sherman Brown, que va a hablar sobre partes académicas. Thank you and good morning. As Sarah said, I'm Shelman Brown, Director of Curriculum and Instruction, and I'm excited to talk to you about our academic options for the upcoming school year. Como Sarah les dijo, yo soy el doctor Sherman Brown y voy a hablarles sobre las opciones académicas para el año escolar. So as mentioned, we have a lot of parents, aunties, uncles, and grandmas on our action teams. And so we're concerned with your students' safety, but we also want to make sure they're not falling behind academically. So we're excited to present two options for the upcoming school year. En nuestro equipo tenemos muchas personas que son padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, y queremos presentarles opciones académicas para el año escolar. Sabemos que todo esto les preocupa y no queremos que nuestros niños se vayan quedando atrás en cuanto a su aprendizaje. So the recommendations that you're going to hear about right now are for kindergarten through 8th grade. We are still working closely with our preschool teams to determine what's most effective for our preschool learners, because we know that online is not the easiest thing for our littler learners. Las opciones que van a oír ahora son sobre desde kindergarten al grado 8. Estamos en conversaciones con preescolar porque sabemos que los niños pequeñitos es más difícil que tengan aprendizaje por las computadoras en línea. So our first option, and you'll learn about both of these options on our choice forms that we really hope that you'll fill out after watching this, or contact your schools for more information to fill that form out. Our first option is our online school, which we are calling the iAcademy. Tenemos dos opciones hoy. Queremos que ustedes llenen formularios para decidir qué es lo que les parece mejor. La primera es nuestra educación en línea que estamos llamando iAcademy. With our iAcademy, it is a completely online school for the duration of the entire school year. So you would sign up for online school, and 5 days a week, your students would attend virtual learning. iAcademy es para todo el año, es educación en línea y va a ser 5 días enteros a la semana. Los hijos se van a estar aprendiendo de esta manera, pero es para todo el año. Even though it's online, your students will still benefit from a full range of Phoenix Elementary School District teachers and the entire Phoenix curriculum, including our special areas classes. A pesar de que es en línea, los estudiantes van a tener acceso a todos los maestros del distrito y el currículo, de todo el rango que hay, y también en áreas de educación especial, en áreas especiales, perdón. So your students will get access to live teachers and live teacher-led instruction, and then they will also have some independent work, online videos, things that they can work on independently. Así es que sus niños tendrán acceso en vivo a conversaciones instrucciones con los maestros y también a otras fuentes de información que tenemos de la escuela. If you need access to a district device, we will be happy to provide that for you so that your student can participate. And internet connection is also essential. And so if you are needing internet support, then make sure that your schools are aware of that, and we'll make sure that you're able to access the internet as well. Si sus niños necesitan equipo, el distrito puede proveerlo. Si tienen problemas conectándose en línea, asegúrense de decir esto, comunicar esta información al distrito para que podamos ayudar. And also with our online school, your students will still have access to whole group instruction where they can see and talk to their classmates. They'll have small group instruction and also that one-to-one support that you would expect in a traditional classroom. It will just happen in an online space instead.
También con la educación en línea, los niños van a tener acceso a grupos de la clase, grupos pequeños y también apoyo de uno a uno, se verán en la pantalla. Lo único es que es en línea. Your second choice is our blended learning environment, which is a 2-day rotation where the students come to school 2 days and do online learning 3 days per week. La segunda opción es aprendizaje combinado. Es una rotación de 2 días. Los niños tendrán aprendizaje 2 días y otros en línea. So on Mondays, all students do online work, which may include independent work. It may include watching teacher videos, but they will still be able to interact with their teachers on non-site days. Así es, por ejemplo, los lunes todos tienen instrucción en línea y podrán comunicarse con sus maestros y los estudiantes tienen videos que tienen que hacer, llevar para educarse ellos por sí mismos, pero tienen información, tienen comunicación con los maestros. On the 2 days that they come to campus, we'll divide the students into groups so that we can maintain that physical distancing as best as possible. So your child would be assigned to either group A or group B, and that's how they would know whether they came to school on Tuesdays and Thursdays or if they came to school on Mondays and Wednesdays. En los otros 2 días que los estudiantes vienen al campus, ellos van a ser divididos en grupo A o B, dependiendo, un grupo viene los martes y jueves, otro viene los lunes y viernes, y esto para que no hayan demasiados estudiantes al mismo tiempo. And for our families who have more than one student in our schools, we will make sure that your children are in the same group so that they're attending school on the same days. Y para las familias que tienen más de un estudiante en la escuela, vamos a tratar de que los hermanitos vengan el mismo día a la escuela, que estén en el mismo grupo. And I want to remind everyone that whether you are all online or if you choose our blended learning, your students will still receive 5 days worth of high quality instruction. Ya sea que sus niños estén estudiando en línea o que estén viniendo a la escuela algunos días, quiero recordarles que van a recibir completa educación. So next is just a reminder and a visual of what that schedule would look like if your student was in group A or group B, where everyone is at school, is at home learning on Mondays. And then depending on if they're group A or group B, they would be in school either Tuesday and Thursday or Wednesday and Friday. Quiero recordarles entonces nada más que los niños que van a estar en el grupo A van a estar en la escuela los martes y los jueves, los que están en el grupo B los miércoles y viernes van a estar alternando. We know that on those days that your students are supposed to learn at home, some of you will need assistance with a place for your children to do that online learning. So we will work with you on those options. We're still developing what that can look like. Sabemos que los niños van a necesitar ayuda a veces cuando necesitan estar en línea y vamos a tratar de proveerles toda la ayuda posible. And again, another reminder that your choice surveys are available. So if you have any questions about these two options, please do reach out either to the helpline information that we'll share again or to your sites. And we'll make sure that we answer all of your questions related to what academics will look like for next school year. Si tienen alguna duda, algún problema, les recordamos que pueden comunicarse para que nosotros los ayudemos a decidir qué es lo más conveniente para ustedes. So with that in mind, we know that you also worry about the overall health of your children. And so I'm going to now pass off to Mrs. Malika Wadley to talk about how we're going to support our students outside of the classroom. Sabemos también que ustedes están preocupados por la salud mental de sus niños, emocional, y entonces les voy a pasar ahora a Malika Wadley, que se va a encargar de hablarles al respecto. Good morning, my name is Malika Wadley. I'm the coordinator of School Social Work and Student Support Systems. Buenas, soy Malika Wadley, soy la coordinadora del apoyo para estudiantes y soy trabajadora social. My job is to make sure that the students and families in our district get their social emotional needs met.
Mi trabajo es hacer que los niños tengan el apoyo emocional que necesiten. We are aware that this is a very stressful and scary time for our families. Estamos al tanto de que esta es una época muy difícil, de mucho estrés para todos. In addition to your concerns about health and safety and academic needs, we know you're also concerned about your child's social, emotional, overall well-being. Sabemos que además de que a ustedes les preocupa la parte de la salud y la seguridad de sus niños y la parte del aprendizaje académico, también están preocupados por la salud emocional y conductual y social de sus hijos. This summer, our team worked really hard to develop resources and supports for your families. Este verano nuestro equipo trabajó muy duro para desarrollar apoyos que van a ayudarles a ustedes y a sus niños. All of our schools have a social worker, and some of our schools have 2 social workers. Todas nuestras escuelas tienen por lo menos una trabajadora social y algunas tienen hasta 2. We are partnering with community mental health agencies to ensure each student has access to a community mental health worker, either online or in person. Estamos trabajando con servicios de la comunidad y para que tengan todos los niños acceso a ayuda, ya sea en línea o en persona. We want to make sure that your child's social emotional wellness needs are met. There will be a check-in in every classroom, either virtually or in person. Estamos asegurándonos que toda la salud de los niños sea revisada en persona o en línea todos los días. Presentations will also be provided to parents virtually and in person regarding supports and resources that you may need at home. También tenemos presentaciones para los padres, ya sea en línea o en persona, para ayudarlos, para que sepan que tienen apoyo de nosotros. For our families that have more challenging needs, we'll have additional supplies and resources for them as well. Para las familias que tienen situaciones que son más delicadas, tenemos también apoyo especial. If you would like more information for immediate needs that you have prior to school starting, please contact the number listed in this presentation or your school, and someone will respond back. Si ustedes tienen inquietudes o preguntas antes de que empiece el año escolar, por favor comuníquese con el número que se va a presentar para su escuela para que hagan cualquier consulta. We want our families to know that we care about you and we're ready to meet your child's social emotional needs when they return, either if it's virtually or in person. Thank you. Queremos que sepan que estamos listos para responder a las necesidades de sus niños, ya sea en línea o en persona, y que nos preocupa su salud emocional y social. And next, I'll introduce Alicia Delvis, who is our Director of Special Education. Próximo quiero presentar a Alicia Selvis, que es la directora de servicios para estudiantes, servicios para estudiantes. Good morning. I'm going to introduce Mrs. Margaret West, who is our coordinator for compliance for Phoenix Elementary School District in the Special Education Department. She's been working very closely with our special education teams to ensure that the needs of all of our students have been addressed as this plan is coordinated. And she'll give you a summary of the work that's been done. Quiero presentarles a Margaret West, que es la coordinadora de cumplimiento de educación especial y que ha estado trabajando muy duro en el verano, y ella les va a explicar lo que hemos estado haciendo. Good morning, everyone. My name is Margaret West. I am the Special Education Compliance Coordinator for the district. Buenos días, yo soy Margaret West, soy la coordinadora de cumplimiento de educación especial para el distrito. We on the Special Education Action Team have worked extremely hard to take into account all of our students' needs that have IEPs. Del equipo de educación especial del distrito hemos estado trabajando muy duro para tener en cuenta todas las necesidades que los niños con educación especial tengan y ayudarlos. Please know that we understand that each child is unique with their needs, and those cases and those concerns that you have for your child with an IEP will
be addressed. Por favor, entienda que cada niño que ustedes tienen es especial. Cada niño tiene necesidades específicas y esas necesidades se van a discutir con el equipo IEP que cada niño tiene. We will support your child with the general education curriculum as how you have been used to having your child support. Vamos a apoyar a todos los niños con el currículo general que tienen y vamos a apoyar a cada niño en particular. Please be assured that your child will receive the services that they have received in the past. That will be continued. Por favor, sepan que todos los niños van a recibir los mismos servicios que han estado recibiendo, que han estado acostumbrados a recibir en el pasado. We in the special education department know your concerns and that you must have many questions concerning your child's education. Nosotros en el equipo de educación especial sabemos que ustedes tienen muchas preguntas y que se preocupan por la educación de sus niños. To address those individual concerns for your child, we are asking you to reach out to the Student Services Department so you can get answers to your questions. Para que ustedes tengan respuestas o ayuda con respecto a las necesidades específicas de sus niños, les pedimos que se comuniquen con los servicios a estudiantes para que hablen específicamente sobre las necesidades de cada niño. Those numbers will be shared at the end of this presentation. Estos números se van a presentar al final de esta presentación. Thank you. Gracias. Good morning, Phoenix #1 families. I'm Dr. Denise McLaughlin, and I'm the Chief Academic Officer here at Phoenix #1. And it is my pleasure to speak to you today about our plans for our safety measures and our plans for learning options and our plans for taking care of your students' social emotional needs and our plans for our students with IEPs. So thank you to all of our action team leads for filling our families in on the direction we will be going to relaunch the school year, the 2020-2021 school year. Buenos días, familias del distrito. Yo soy Denise McLaughlin y soy la principal funcionaria académica y le damos la bienvenida sabiendo que estamos tratando necesidades de seguridad y salud de sus niños, las necesidades académicas, las necesidades emocionales, las necesidades de los niños que tienen requisitos especiales también. We ask for you to reach out to us with your questions. Please see the email on the screen right now, communityrelations@phoenixschools.org. If your question is specific to special education, please contact alicia.zelvis@phoenixschools.org via email or 602-257-3805. Our Phoenix #1 helpline, our district helpline, is also on the screen, 602-523-5900. Les pedimos que por favor se comuniquen con nosotros. Si tienen preguntas generales, pueden escribir a communityrelations@phoenix.org. Si tienen preguntas específicas sobre educación especial, comuníquense con Alicia Zelvis al correo académico que aparece ahí o al teléfono 602-257-3805. También tenemos una línea de ayuda. El número aparece aquí al final, 602-523-5900. Please also look for communication from your school's principal. Each school will also host an information session where you'll be able to ask questions and engage in dialogue with your school teams to know more specifics about the health and safety measures that will be taken at your school or to ask questions about the learning options presented. También estén pendientes de información que van a recibir de los directores de sus escuelas sobre actividades, sesiones de información que van a haber. Estén pendientes de esto para que sepan lo que va a estar ocurriendo en cada campo. Most importantly, we ask that each and every family fill out the choice form that was sent to you via text earlier this week. Más importante, queremos que las familias llenen los formularios que se les mandó
esta semana por correo electrónico, escogiendo la opción académica que ustedes prefieren. I'm hearing that there might be technical difficulties with completing that choice form, so please know we will send it out in multiple formats. And your schools will also be calling you if you are unable to fill that choice form in online. They will call you in order to find out what learning option you are choosing for your child. Entiendo que han habido dificultades técnicas con respecto a estos formularios, pero vamos a mandarlos en diferentes formas. Y también la escuela se va a comunicar con ustedes, así es que estamos resolviendo estos problemas y mandando en diferentes formatos esos formularios. That choice form indicates the two options that Dr. Brown shared with you, our iAcademy, which is our fully online school, or our blended learning option, which is your student will be at school 2 days a week and 3 days a week learning virtually, online at home. Las dos opciones fueron las que habló la doctora Sheldon Brown, la iAcademy, que es la opción en línea, y la Blended Learning, que es la educación combinada en el que los estudiantes asisten a la escuela 2 días y continúan el resto de la semana en línea. That choice form also includes questions about your comfort level with the different safety measures that will be in place come the first day of school. So please indicate your comfort level with those different safety measures. El formulario también tiene preguntas sobre cómo se sienten ustedes de cómodos al respecto de las medidas de seguridad para el primer día escolar. Así es que por favor contesten eso. ¿Qué tan seguros se sienten ustedes en el primer día de escuela? And finally, that choice form asks for you to indicate if your child needs any social emotional support. And our social workers, led by Mrs. Wadley, will reach out to each family that indicates that their child needs some additional social emotional support at this time. También este formulario les pregunta que si sus niños tienen alguna preocupación emocional o problemas social emocional al respecto de su regreso a la escuela. Si es así, por favor indíquenlo y nuestra coordinadora del equipo de salud emocional y social, la trabajadora social Melika Wedley, está a cargo de esto y ellos se comunicarán con ustedes para resolver cualquier pregunta o cualquier preocupación que ustedes tengan. Again, it is extremely important that we hear from each and every family, that we know what choice our families are making for each of their children as far as learning options, comfort with safety measures, and finally, if you need additional support for your child regarding social emotional needs. De nuevo, es muy importante que oigamos de ustedes, que ustedes se comuniquen con nosotros para saber las necesidades de seguridad, de aprendizaje, necesidades emocionales que ustedes tengan. Por favor, comuníquense con nosotros. Please fill out that choice form, and now I will turn it over to Dr. Weeks for some final words. Por favor, llenen ese formulario y ahora paso la palabra al Dr. Weeks para cerrar la sesión. Thank you, Dr. McLaughlin, and thank you, Action Team Leads, for providing this valuable information. Gracias, Dr. McLaughlin, y gracias al equipo que nos está proporcionando toda esta información. And thank you at home for watching this presentation this morning. Y muchas gracias a ustedes en sus hogares por estar viendo esta información que le estamos presentando. Please send us your feedback and complete the Back to Learning Shorts form as soon as possible. Por favor, envíenos sus ideas y completen el formulario de escogencia del aprendizaje tan pronto como puedan. And we will be back again this evening at 6 p.m. Estaremos de vuelta hoy en la noche a las 6 presentando la misma información. to show the plans to those who are unavailable to be here. Para presentar estos planes a las personas que no pudieron acompañarnos hoy en la mañana. And with that, that concludes our presentation this morning. Thank you again. Be healthy and stay safe. Con eso concluye nuestra presentación de hoy. Manténganse con salud y estén seguros. Bye-bye.
Hasta luego.